talk to youth about breastfeeding. Talk to youth about breastfeeding because youth can act to make a difference. In the program, Helen Ayamba answered frequently asked questions that will be answered by you. Helen, why should you care about breastfeeding? Breast milk contains all the nutrients and water a baby needs for the first 6 months. Therefore, every baby deserves to be breastfed by the mother. The benefits of breastfeeding babies extend to families, fathers, and the nation as a whole. Breastfeeding. What is so special about breastfeeding? Breast milk is the most complete nutritional meal for the baby. It cannot be duplicated with any other artificial milk or food. It also contains living substance like white blood cells which fight against infections. It promotes the child's development even after breastfeeding has stopped. How long should a baby be breastfed? That babies should be exclusively breastfed for the first 6 months and then introduce local available family food with continue breastfeeding until the baby is 2 years old. What is exclusive breastfeeding? Exclusive breastfeeding means feeding a newborn baby with breast milk only for the first 6 months after birth. Exclusive breastfeeding means that no other food or drink is given to the infant. It means a baby less than 6 months must not be given water, artificial milk, fruit juice, glucose water, grape water, crude liver oil, herbal concoction, or any other food unless advised by a. What are the benefits of breastfeeding to the baby? Breast milk protects the baby against illnesses like diarrhea, common cold, cough, and pneumonia. Breast milk helps to reduce allergies like asthma and skin rashes. Breastfeeding helps to prevent babies and children from developing cancers, diabetes, and becoming too fat in their later life. Breast milk helps with brain development of the baby and increases children's intelligence. Breastfeeding creates special love between the baby and her mother, making him emotionally stable. If you are just joining us, you are listening to the program Talk to Youth About Breastfeeding. It is a production of Cameroon Radio with the support of community radio stations in Cameroon. It is supported technically by the Ministry of Public Health, Commonwealth of Learning, UNICEF, and IPFAM Africa. Helen, let us now talk about the benefits of breastfeeding to lactating mothers. Breastfeeding helps prevent bleeding after delivery. Breastfeeding enables mother's womb to return to its normal position in good time. This helps mother to regain her pre-pregnancy shape. Mothers who breastfeed are more likely to lose excess weight gain during pregnancy than those that feed formula to their babies.
Breastfeeding can help prevent a mother from developing anemia, ovarian and breast cancer. Exclusive breastfeeding can help delay a new pregnancy during the first 6 months if baby suckles frequently during day and night. Mothers save time by not cleaning and sterilizing feeding bottles. Do the fathers and the family as a whole benefit from breastfeeding? Exclusively breastfeeding a baby for the first 6 months and continue breastfeeding for 2 years or more is economical for fathers and families. Money will not be spent on buying artificial milk, water, fuel, feeding bottles, sterilizers and other foods to feed the baby for the first 6 months. Continue breastfeeding for 2 years will also keep the baby healthy. Money is safe since the baby does not fall sick often. There is no need to buy drugs and pay hospital bills. It helps prevent new and unwanted pregnancies during the first 6 months after delivery, therefore reducing the family's anxiety. The husband and family are happy since baby is healthy. Does breastfeeding affect the shape of a mother's breast? It does not cause the breast to fall and becoming flabby. The shape of the breast is influenced by heredity, body fat and pregnancy, and not by breastfeeding. If a teen mother or lactating mother have small breasts, can she breastfeed? In breastfeeding, the size of the breast does not matter. Small or big human breasts can produce enough milk for the baby. Production of breast milk depends on how frequently the mother breastfeeds her baby. What are the differences between artificial milk and breast milk? Artificial milk does not contain antibodies and white blood cells, which means it does not protect the baby against infections and illness that breast milk does. Artificial milk can get contaminated during manufacturing or preparation to feed the baby. Infant formula companies can never duplicate the quality of breast milk, which changes according to the baby's needs. What are the risks of using artificial milk? What are the risks of using artificial milk? Research have shown many risks of not breastfeeding. For infants and children, increased risks of asthma, allergy, acute respiratory infection, nutrient deficiencies, increased risks of asthma, cancers, obesity, diarrhea, ear infections, and reduced cognitive development. For mothers not breastfeeding, increased risks of ovarian and breast cancer, overweight, osteoporosis, stress, reduced natural bed spacing. Helen, one last question. As a breastfeeding counselor, what can youths do to promote breastfeeding? Parents about the benefits of breastfeeding
and how to breastfeed. Promote breastfeeding by being advocates anywhere you find yourself. Disseminate information on breastfeeding to youth groups. Form youth for breastfeeding groups. Thank you very much for answering my questions. Dear listeners, it is here that we come to the end of our program today. Your program today was on Talk to Youth About Breastfeeding. Talk to youth about breastfeeding because youth can act to make a difference. In the program, Helen Ayamba answered frequently asked questions on breastfeeding by youth. My name is Asong Irine. Thanks for listening and stay tuned to Cameroon Radio online.
Bon, j'ai resté jusqu'à l'hôpital. J'étais à l'hôpital chaque fois, chaque mois, parce que j'étais déjà fatiguée. Quand je pas à l'hôpital, j'ai demandé le docteur que non, je ne peux pas rentrer à la maison. Il me fait la couche là-bas là aujourd'hui. Il me fait rentrer, il dit que non, mais ne rentre plus. Bon, le jour arrivé, j'étais à la maison. Heureusement, ma dame était à la maison. Bon, parce que j'avais trop marché à l'hôpital jusqu'à j'étais fatiguée. C'était le jour que Dieu a fait que les enfants vont sortir. Je ne voulais même pas aller encore à l'hôpital. On m'a tellement conseillé, il dit que non, il n'est pas plus à l'hôpital parce qu'il y a déjà 8 mois. Bon, arrivé à l'hôpital, c'était le jour que Dieu a décidé. Bon, j'ai fait les 2 enfants, j'ai préparé quelque chose des 2 enfants. Arrivé à l'hôpital, le docteur a pris Dieu, après il a demandé que si on ne peut pas amener toi. Je sais qu'on va nous voir ici. On a pris le troisième, on a emballé avec la terre, on a trouvé à la maison. Dieu merci parce que tous les 3 enfants étaient en santé et vont voir. Bon, ils se voient tout. J'ai fait que 3 jours à l'hôpital et rentré à la maison quand j'ai accouché. Et je veux remercier Dieu parce que vraiment, j'étais quand j'étais enceinte, le ventre était jusqu'à ça a bougé comme ça m'a et moi, j'étais comme ça jusqu'à tout voir, les veines étaient déjà sorties, mais je partais au champ parce qu'il était à champ. Je partais au champ, mon mari était à champ jusqu'à le jour qu'il a dit qu'il n'est pas venu au champ. Comme il ne voulait pas rester à la maison, souvent quand il part au champ jusqu'à il y a tant sa voiture, je cours seulement. Je viens me laver et me couche au lit. Quand il vient, je dis que non, il n'était pas au champ. C'est comme ça les enfants, ça aussi, ils ont sorti comme bonjour, parce que moi, pas dérangé. J'ai accouché peut-être 3 heures de temps d'autre et sorti, 3 heures de temps d'autre et sorti. Bon, ils n'ont même pas. 3 minutes. Bon, les enfants là, ils sortent en santé. Dieu nous a donné un peu de moyens pour les plein des enfants là, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas la maladie, parce qu'il est décédé jusqu'à 9 mois. Ça n'aime moi qui est avec on les donnait tout, un peu de tout, la nourriture, la bouillie, des bouillies pour qu'ils grandissent bien. Bon, comme on voulait voir comme ça, ils sont le lit, n'ont pas tombé malade. Et pour observer que moi c'est positif, mais il y a mi premier lait, pas pour la jaune, maintenant des malades, ni poster, le corps il dit qu'elle était mort pendant 4 mois, il dit que j'ai tapé à conseiller lait artificiel. Il joue à pharmacie. Il vient que lui, à gros, il m'a répondu à 5 ans. À Zili, il y a 2000 francs. Et donc, il a une femme fruit, une fois tomber, une da, une fin une côté à mon madame, vous m'embordez. Machallah. Bon, il y a des pouvoirs de l'humain pour nettoyer les couples de ma vie. Il m'a dit que il est mort pour apaka mon comme mère, pas ici, il m'a dit pour par ONG, Waba, pour Ivan Cameroun. Plus maintenant, frère Nabo, si nous ne pouvons pas vraiment, là, il est mieux, avoir un pas le monde, voilà. Si vous avez un peu de pied, vous pouvez pas maintenant, à dire, pour pied, nous paramètres, que il y a pas de mon père, pas de mon amour pour un péché, avoir le bon, mon nom de chez votre guéri. Si vous ne pouvez pas le compris, mon nom, à ma vie. Các con mình để xí, cái đó một cái sáng của cái món của chúng mình là mình ra để cái con học viên nghề, thì bố mẹ ta muốn cái đồ con phượt, bây giờ mình phải để một cái mà của bây giờ em có cái là món để à chim mọc cá mà giảm mà, chưa biết là phải để cá chim mọc không phải một cái gì để xí bây giờ em có cái các bạn này có cái lúc có các cuộc cái nó, tôi phát cái này trong cái này, tôi ăn nên nó lên một vài cuộc cái nó ngon lắm, đó
for woman. You don't have any away, come to sleep and see her. Bangame, open it up, Babulano, Barabami, Uyana, Bona in a man or Logia, Opo, easy for him. Babu, I say, then about over. Babu, let her go, Yanga, Babena, Babset, Yapo, when I'm Muna. I have to start this war in a pen. Nyani kama kwa sobongo okola kana babu mami babu so debate wiye obasa mo dokta yana dokta de alabwe babu je kama mendo kola nande ona kuna amokanyana to sonda de na kwa tika ene do kwa de sona ko wasu ene bana ena bati be minister Bana batwande wonyana onyoki sedemuna delongo wabamuna abe biya osukuru fuka bana bana ngede biliki manya na so kwelo singane na Mami, ita kuna kwale sio wakawa. Ele pia mama kama lo wakati wao pale kwa hospitali Binanjio kwa moja, ila kwa le jawa, ebo mama mimi ita kuna pia ewo kwa le jawa. Dawa bin moja bin kutmatenda. Ewunde pia ewo kwa le. Dawa tamu abongtebe aishele. Na ngenge imwa adam it's a good thing, it's a long along and we a Cameroon Gem, it's a very walk around. Fanya mosi buna niyo anya mifiki ya dili mkondem ndi obili mkondem oven ndi mbong min kolota ndan ibili inchumpye zo nyambogi besiengo olota ndaso benyangale no njon chung do gole jon chu nyam ke bi chu jan se mal ala chi wa de ki o nga si mo nyamba ndan min famu songri de ba ma le tie won ke mungui avant les du in exemple avant à notre accord comme du moi à lui me samé il ne pas t'engueuler mungui au devant les ngamasi non veut lui tuer à notre accord du moi à lui me samé mais comme songler à la affaire moi à mon beau inquiété au lieu moi min si moi le bien bon et min inquiété mungui à votre voiture de qui va ça moi alors quoi les gens le vieux maman n'était le vieux moi le vieux ça on a le télé into le vieux ton maman pourquoi c'est le son mais puis il y a tout le temps bien à votre ngumba non souvent gré au chez Canada ça dit à quoi et comment les mollets moi mais puis à tout le temps bien ni moi non quoi n'a pas voulu tu te quoi les et puis moi le vieux pour le vieux chamba maintenant on vient d'entendre akabeka tiyo tumina njuru dere nganji jufia mwele biyo na nama siya mo afang koti mo ale min jamalota ale njure ale aten njure ki mo ngaba funu ma bunju bobin fi moji ishekoti tabi ngere belo nyonyo ko be ale no chi bi mo ma bi ne gere ne ma ko le fi ko be te bia fi ko be mi fi ko ntata ko lo kun and the one good summer, you are more, you are the war, you are more, you are one summer. I want to feel good what the you were 43. I don't know, I don't think you little years, or the one who won't come out of your insurance, feel more, or the one who won't come out of your wounded, feel more. Obin jang kamar school lunch ala lunch the next year was this schooling in what I work at or a father on cancer or in law at the war every go what he mark the time not you are a woman there if you want to be a bomber ala long to one or job move at home go a Cameroon along